नेक्स्ट important point related to the diamagnetic substance काय आहे बघा, the relation between susceptibility and temperature. Okay, a relation between susceptibility and temperature. Next point, relation between that is chi and temperature for diamagnetic substance. For diamagnetic substance. Okay, आता हे रिलेशन काय आहे तर susceptibility of diamagnetic substance. Okay, susceptibility of diamagnetic substance is independent of temperature. Okay, that is the relation, and therefore याचा ग्राफ कसा येणार बघा, ग्राफ is like this. Graph will be like this. Susceptibility on the y-axis and temperature on the x-axis. So graph will be, it will be just a straight line. Straight line चा graph येणार आहे. So when temperature increases, susceptibility remains constant. म्हणजे हा ग्राफ महत्वाचा लक्षात ठेवा, कारण पुढे susceptibility of paramagnetic with respect to temperature चा पण ग्राफ आहे, susceptibility of ferromagnetic with respect to temperature हे देखील ग्राफ आहे. Okay, so with respect to temperature, susceptibility does not change, and this is the graph for diamagnetic substance. हा ग्राफ लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. Okay, with respect to temperature. ऍक्च्युअल हा मॅग्निट्यूडचा ग्राफ झाला, म्हणजे साइन सहित जर ग्राफ काढायचं म्हटलं, विथ साइन ग्राफ काढायचं म्हटलं, दिस इज फॉर मॅग्निट्यूड ओनली. दिस इज ओनली फॉर मॅग्निट्यूड. अँड विथ साइन जर पाहिजे असेल, कारण ससेप्टिबिलिटी निगेटिव्ह असते ना, विथ साइन काढायचं झालं तर मोस्ट करेक्ट जो आहे तो या पद्धतीने येणार. पण ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स इज निगेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो इट विल बी like this. Susceptibility is negative and it remains constant with respect to temperature. Okay, so this is the graph. Okay, so this is only for magnitude. आणि हे दोन्ही ग्राफ जर आले तर या दोघांच्या मध्ये मोस्ट करेक्ट कुठला येणार आहे, सेकंड ग्राफ इज मोस्टली करेक्ट. सो इट इज -0.x, -0. समथिंग काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे. Okay, next part. There is one question. Let's solve one question related to this. A magnetic substance has susceptibility. हे बघा, क्वेश्चन काय बघा. A magnetic substance has susceptibility magnetic substance has susceptibility -0.05 at 300 Kelvin. Okay, then magnetic susceptibility of same substance, the magnetic susceptibility of same substance आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सेम सबस्टन्स at 600 केल्विन काय असेल.
काय आन्सर याचा येईल सांगा रे जरा. व्हॉट विल बी आन्सर? काय आन्सर येणार? उदय सोनारचा आन्सर आलेला आहे -0.05. ओके. पार्थ माशाळ also -0.05. So correct answer will be -0.05 is the correct answer. लक्षात घ्या. आणि हे आन्सर करेक्ट काय येणार आहे? कारण हे कुठलं सबस्टन्स आहे हे तुम्हाला दिलेलं नाही, परंतु ससेप्टिबिलिटी काय दिली तुम्हाला -0.05 दिली आहे. पुढं पॅरामॅग्नेटिक फेरोमॅग्नेटिक असेल तर त्या व्हेरी होते टेम्परेचरनुसार, त्याचे फॉर्म्युले आहेत. पण हा क्वेश्चन देखील लक्षात ठेवा. ओके. ससेप्टिबिलिटी किती आहे इथं? -0.05 म्हणजे इट इज अ डायमॅग्नेटिक. अँड यू शुड नो दॅट ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स independent of the temperature, and therefore if temperature is increased the susceptibility remains same as it is -0.05. okay, so that is the answer. हे लक्षात ठेवा. मायनस हे जर प्लस असतं साइन, प्लस साइन असतं तर आन्सर वेगळा आला असतं. मॅग्नेटिक सबस्टन्स हॅज ससेप्टिबिलिटी +0.05 at 300 केल्विन असतं. देन मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी at 600 केल्विन ते +0.05 येणार नाही, ते वेगळं येणार आहे. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे हा आपण पॅरामॅग्नेटिक मध्ये बघूया. ओके, तो आता बघायची काही गरज नाही. So this is about the diamagnetic substance. Next substance that we are going to study is paramagnetic substance. Okay, second type of substance is, because there are total 3 types of substances: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances according to the magnetic properties. So second is the paramagnetic substances. Okay, so what do you mean by the paramagnetic substances? The substances which are weakly attracted. Diamagnetic म्हणजे काय होतं? The substances which are weakly repelled. आता काय होणार आहे? Substances which are weakly attracted are called as paramagnetic substances. Okay, substances which are weakly attracted towards magnet. There is attraction with the poles, but that is not strong attraction, which are weakly attracted. Towards magnet. Okay, are called as paramagnetic. Okay, substances which are weakly attracted by magnet are called as paramagnetic substances. So what are examples of the paramagnetic substance? Paramagnetic substances have examples like this. First is aluminum, calcium, oxygen, aluminum, calcium, oxygen. Okay, after that chromium, cuprous oxide, chromium, that is Cr, cuprous oxide means CuO2 है ना, CuO2 किंवा CuO है, CuO, cuprous oxide means CuO. After that ferric oxide, Fe2O3, ferric oxide, magnesium. After that manganese, magnesium, manganese, platinum, potassium. Okay, potassium means K. Potassium, sodium, okay, glass, copper chloride, etc. So these are the example of the paramagnetic substances. तर ऑक्सिजन जो आहे तो लक्षात ठेवावा लागेल की इट इज अ पॅरामॅग्नेटिक. Oxygen is paramagnetic. Okay, so let's study the characteristics of the paramagnetic substances. Characteristics.
of paramagnetic substances. So first characteristic त्याच्या definition नुसारच येणार आहे, that is it is weakly attracted towards the pole of the magnet. म्हणजे नॉर्थ पोल असू दे नाही तर साऊथ पोल असू दे, नॉर्थ पोलच्या जवळ नेलं तर देर इज अ वीक अट्रॅक्शन आणि साऊथ पोलच्या जवळ नेलं तर काय असणार आहे, देर इज अ वीक अट्रॅक्शनच असणार आहे. ओके. सेकंड, if they are placed in non-uniform magnetic field, it tries to move from weaker part of the magnetic field to the stronger part of the magnetic field. Okay, it moves or it travels from stronger to weaker magnetic field. Okay, if it is placed in non-uniform magnetic field, it moves from stronger to weaker magnetic field. Third, it also present in all the states, that is solid, liquid and gases. Okay, this paramagnetic substance can present in all states, solid, liquid and gases. And when a paramagnetic rod is placed in uniform magnetic field, आता डायमॅग्नेटिक मध्ये काय होत होतं, जर डायमॅग्नेटिकचा रॉड जर युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर तो कसा रेस्ट मध्ये येत होता, परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इट वॉज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल as well as south pole. So what will happen about the paramagnetic rod? When a paramagnetic rod is suspended in uniform magnetic field, it comes to the rest in the direction of external magnetic field or parallel to the external magnetic field. Okay, so a paramagnetic rod, when a paramagnetic rod is placed, when a paramagnetic rod is placed in external magnetic field, external uniform magnetic field, uniform magnetic field, it comes to the rest parallel to magnetic field, parallel to magnetic field. Okay, so this is the fourth property. What is the fifth property? If paramagnetic liquid, okay, if paramagnetic liquid is taken in watch glass and it is placed on horseshoe magnet, then what will happen? A small elevation is produced at the center. म्हणजे डायमॅग्नेटिकला काय होत होतं, म्हणजे वॉच ग्लास मध्ये आपण डायमॅग्नेटिक लिक्विड घेतलं आणि ते हॉर्शू मॅग्नेटच्या नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल वर ठेवलं तर काय व्हायचं, स्मॉल डिप्रेशन प्रोड्यूस व्हायचं तिथं. आता इथं काय होणार, ऍट द सेंटर स्मॉल इलेव्हेशन इज प्रोड्युस्ड. ओके, स्मॉल इलेव्हेशन इज प्रोड्युस्ड. When paramagnetic liquid is taken in watch glass and placed on HS magnet, HS magnet, what will happen? Small elevation is produced at center. Okay, small elevation will be produced at the center. So we can draw the diagram like this. Suppose this is a horseshoe magnet. This is a horseshoe magnet. HS magnet, that is North Pole and South Pole, and on this North Pole and South Pole, suppose
A bowl is placed made up of glass and paramagnetic liquid is placed in this bowl. So what will happen? A small elevation is produced at the center. Okay, so that is the property. Diamagneticला small depression produce व्हायचं, इथं small elevation produce होणार आहे. Sixth property is that if this paramagnetic liquid is taken in a U-shaped tube, okay, या फिर U tube में इसको लिया तो क्या हो जाएगा देखिए, when paramagnetic liquid is taken in U tube and one arm of U tube is subjected to magnetic field. One arm is subjected to magnetic field. Okay, so at that time what happens? Once again देखिए क्या होता है, ये U tube है, this is a U-shaped tube and in this U-shaped tube क्या किया है, paramagnetic liquid उसमें भर दिया है, it is filled with paramagnetic liquid. Okay, initially level of the liquid in two arm will be equal or same. Now if to one arm, एक आर्म को क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, टू वन आर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है, उस आर्म की लिक्विड लेवल बढ़ जाती है. डायमैग्नेटिक में क्या होता था, डायमैग्नेटिक में लिक्विड लेवल उधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उधर लिक्विड लेवल कम होता था, अभी इधर लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. So when a paramagnetic liquid is taken in U tube and one arm of U tube is subjected to magnetic field, then liquid level in that arm rises. Liquid level in that arm rises. Next is related to the gas. Seventh property, seventh characteristic of the paramagnetic substance. When a when a paramagnetic gas is placed in a non-uniform magnetic field or uniform magnetic field, okay, when paramagnetic gas is placed in uniform magnetic field, इधर क्या हो जाएगा, अगर पैरामैग्नेटिक गैस मतलब ऑक्सीजन हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा, हर्शोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा, तो क्या हो जाएगा, इट स्प्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. डायमैग्नेटिक गैस में क्या होता था, इट स्प्रेड्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या हो जाएगा, इट विल स्प्रेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so when paramagnetic gas is placed in uniform magnetic field, it spreads parallel to magnetic field. Okay, it spreads parallel to magnetic field. Next property that is related to the susceptibility.
How much will be the susceptibility of this material? Susceptibility. So you can see that susceptibility of this material, it will be positive. Okay, for diamagnetic it was negative na. Susceptibility will be positive and small. Positive and small. Okay, so पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव रहेगी और स्मॉल वैल्यू रहेगी. ओके, सो इट कैन बी प्लस 0.5 प्लस 0.6 या फिर +1 +2 ऐसा भी रख सकता है. फॉर एग्जांपल प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0.8 लाइक दिस. ओके, बट 10 से ज्यादा नहीं रहेगा. 10 से ज्यादा नहीं रहेगा, अप टू 10. So it will be positive and small. So automatically relative permeability क्या हो जाएगा? Relative permeability. Relative permeability will be greater than 1 because relative permeability mu r is nothing but 1 plus chi रहता है. पता है ना, 1 plus chi. Relative permeability is equal to 1 plus chi. So 1 plus 0.5 किया या फिर 1 plus 1 किया या फिर 1 plus 0.5 0.8 किया, तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमेबिलिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1. एंड परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इज परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी दैट इज म्यू. म्यू इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर ना. म्यू इज इक्वल टू काय असतं? परमिएबिलिटीचा फॉर्म्युला काय आहे? परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट परमिएबिलिटी ऑफ वॅक्यूम into relative permeability. So what will happen in this case? So it is always greater than, permeability will be always greater than permeability of the vacuum. So permeability, this material का permeability क्या हो जाएगा? वैक्यूम की permeability से ज्यादा रहेगा. डायमैग्नेटिक में कैसा रहता था? ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड 0 पॉइंट समथिंग था. ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक का मिनिमम कितना हो सकता है? दैट इज -1 हो सकता है. रिलेटिव परमेबिलिटी दैट इज काय 1 plus काय ना, and therefore it is relative permeability is always less than 1. Means it will be positive but less than 1, 0 point something. And permeability, अगर relative permeability 0 point something है तो क्या हो जाएगा? Permeability of that material will be less than permeability of vacuum. So this is related, this was related to diamagnetic. So once again हम रिवाइज करते हैं चार्ट में in terms of the chart so that you can get it better way. So first is susceptibility, second is relative permeability, third is permeability. Okay, relative permeability is nothing but 1 plus chi. Relative permeability, you know the formula. Relative permeability is nothing but 1 plus chi, and permeability of material is nothing but mu naught into mu r. Okay, so first for the diamagnetic and second for the paramagnetic. So you should remember these values. Susceptibility is always negative for diamagnetic, और susceptibility की वैल्यू क्या रहेगी? -1 से ज्यादा रहेगी लेकिन 0 से कम रहेगी susceptibility. रिलेटिव परमेबिलिटी देखिए, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस काय. सो 1 काय कितना रहेगा? -0 पॉइंट समथिंग ना.
माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो क्या हो जाएगा इधर, रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। लेस देन 1 मतलब 0.3, 0.5, 0.6, 0.9 वगैरह वगैरह। एंड दिस परमिएबिलिटी, अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी पॉइंट में है तो म्यू नॉट इंटू सम पॉइंट विल गेट लेस देन म्यू नॉट ना, सो दिस म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। और पैरा के लिए क्या हो जाएगा, पैरा के लिए ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव मतलब इट इज ग्रेटर देन 0, बट वी कैन से दैट लेस देन 10, 0 to 10 के बीच में रहेगा। एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, और परमिएबिलिटी विल बी ग्रेटर देन वैक्यूम परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। So you have to remember all these things. उसके बाद टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी, इनका रिलेशन हमें देखना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी क्यूरीज लॉ। Curie's law related to the susceptibility. What is Curie's law? Susceptibility. Curie's law is that susceptibility of paramagnetic sample या फिर paramagnetic material is inversely proportional to temperature. Okay, susceptibility of paramagnetic material is inversely proportional to temperature, and therefore chi is directly proportional to 1 by capital T. Okay, or susceptibility of paramagnetic material is it is equal to some constant C divided by T. and C ला काय म्हटलं जातं, Curie's constant म्हटलं जातं. This C is called as Curie's constant. सो पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलचं कसं होतंय, टेम्परेचर वाढत जाईल तसं ससेप्टिबिलिटी काय होते, कमी 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 होत जाते. ओके, सो ग्राफ विल बी लाईक दिस, ग्राफ बिटवीन susceptibility and temperature for the paramagnetic material. So graph is like this. It is inverse proportionality graph. So as temperature increases, susceptibility goes on decreases. Okay, susceptibility of paramagnetic material is inversely proportional to the temperature. Now here, suppose same earlier question was there like this. Question is like this. The magnetic susceptibility of a material is 0.006 at minus 73 degrees Celsius. Okay, initial susceptibility is given. It is 0.006 at the temperature minus 73 degrees Celsius. Okay, then calculate new susceptibility at temperature minus 173 degrees Celsius. So
सो -73 को ससेप्टिबिलिटी कितना है 0.006 एंड प्लस अभी -173 डिग्री सेल्सियस को ससेप्टिबिलिटी कितना आ जाएगा, ये हमें निकालना है। ओके, सो लक्षात घ्या, इथं जर ससेप्टिबिलिटीला मायनस साईन असतं तर काय झालं असतं, मायनस साईन काय1 इज इक्वल टू -0.006 असतं, तर आन्सर काय आला असतं डायरेक्टली, टेम्परेचर कमी होते नाहीतर वाढू दे -0.006 झालं असतं. परंतु हे याला साईन दिलेलं नाही म्हणजे याचा अर्थ हे प्लस आहे, आणि प्लस आहे म्हणजे काय, हे पॅरामॅग्नेटिक आहे, हे असं तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. सो दिस इज अ पॅरामॅग्नेटिक सॅम्पल अँड इन केस ऑफ पॅरामॅग्नेटिक सॅम्पल ससेप्टिबिलिटी is inversely proportional to the temperature. Okay, so therefore chi2 divided by chi1 is equal to T1 divided by T2. So therefore chi2 divided by chi1 is equal to T1 T2 लिहायला पाहिजे. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे T1 T2 हे टेम्परेचर आहे ते ऍब्सोल्यूट टेम्परेचरच लिहावे लागतात, तरच कॅल्क्युलेशन करेक्ट येणार आहे. आता -73 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती येणार आहे, 200 केल्विन येणार. ओके, इट इज 200 केल्विन. कारण काय करायचं असतं, डिग्री सेल्सिअसच्या टेम्परेचर मध्ये केल्विनचं टेम्परेचर काढायचं असेल तर डिग्री सेल्सिअसच्या टेम्परेचर मध्ये 273 ऍड करावं लागतं. सो याच्यात प्लस 273 केलं तर 200 केल्विन येणार आहे. ओके, सो T1 इनिशियल टेम्परेचर इज 200 अँड फायनल टेम्परेचर, आता याच्यामध्ये परत 200 ऍड केलं तर काय होणार आहे, हियर इट इज 100 केल्विन. लक्षात येते का, 100 केल्विन. So 200 Kelvin, 100 Kelvin, and therefore chi2 divided by 0.006 is equal to 2, and therefore chi2 is equal to 2 into 0.006, that is 0.012. So this is the new susceptibility. 0.012, that is the answer. Okay. So for paramagnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. कारण इथं टेम्परेचर कमी व्हायला लागलंय, -73 चं -173 होणार, आणि टेम्परेचर कमी झालं तर ससेप्टिबिलिटी काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे, अँड न्यू ससेप्टिबिलिटी बिकम्स 0.06 चं डबल होणार, 0.012. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे, क्युरीज लॉ यूज करत असताना इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर असं तिथे लिहायला पाहिजे टेम्परेचर लिहिण्यापेक्षा. Susceptibility of